Okay, so yung didiscuss natin ngayong araw is about population variance and standard deviation for ungrouped data. Then kung makakabot tayo dun sa ibang part nung ating sa group data, so i-discuss din natin yun ngayon. So magpo-focus muna tayo dito sa population variance and standard deviation for ungrouped data. So halos magkaparehas lang talaga si sample at saka si population variance and standard deviation for ungrouped data. So, ang nangyayari lang is nagbabago yung kanyang symbol na ginagamit. Then, nagbabago din yung ating denominator. So, kung mapapansin nyo, pag sample is n minus 1. Then, kapag population variance standard deviation for ungrouped data, malaking n lang siya. Okay? Then, wala na tayong alternative formula. But yung table niya for the standard na formula is ganun pa rin naman yung tatlo pa rin column yung ginagamit. So, nagbabago lang yung ginagamit na formula or symbol. So, in computing the population variance and standard deviation for ungrouped data, so meron tayong formula. So, mapapansin nyo, meron tayo ditong parang O, but it is lowercase letter sigma. Okay? So, sigma to. So, sigma square or lowercase sigma square is equals to summation of x minus mu squared over n. So, ito naman is population variance for ungrouped data. Then, yung sa baba is lowercase sigma is equals to the square root of summation of x minus mu raised to the second power over n. So, ibig sabihin, yung makukuha natin variance dun sa unang formula is i-square root lang natin para makuha natin si standard deviation. So, before we compute the population variance and standard deviation, huwag natin kakalimutan na kailangan nating i-compute muna si mean. So, ginagamit lang natin dito sa population variance and standard deviation for ungrouped data si population mean. So, dahil group data tayo, population mean for group data yung gagamitin natin. So, meron tayong formula doon. So, population mean for ungroup pala. Sorry, may nabanggit akong group data, but ungroup data yung sinasabi ko. So, population mean for ungroup data is mu is equals to summation of x over n. So, yun yung gagamitin natin for computing the population mean for ungroup data to get the second column of the frequency distribution table natin na tinatawag. Or yun yung table natin for computing the population variance and standard deviation for ungrouped data. Okay? So, tumungo tayo sa example. So, example 1. So, find the population variance and population standard deviation of the midterm examination of all students of class 11B. So, their scores are the following. So, 80, 52, 43, 91, 20, 98, 100, 76, 78, and 75. So, gagawa tayo ng table based on dun sa ating example. Okay. So, tungo tayo dito sa ating board. Okay, sulat lang natin yung um, yung datas or yung data pala, hindi pala datas, data. Okay? Okay, on the first column, ang gagawin natin is maglalagay natin si x natin. Okay? So, based on dun sa problem, yung x natin ay 80, 52, 43, 91, 20, 98, 100, 76, 78, and 75. Okay. So, ito yung first column. Then, the second column is x minus mu. Next, x minus mu squared. Okay? So, yan.
Then yung total ng second column, lagi naman yung 0 kapag ungroup data. Summation of x minus mu. Okay. Tumungo tayo dun sa okay. So, ano na natin gagawin is, isasum natin itong x natin. So, di ba, ito ay summation of x. Okay? So, medyo tabingin yung ating ano. So, pag-aplasin natin yung ating mga x. So, 80 plus 52 plus 43 plus 91 plus 20, 98, 100, 76, 78, and 75. So, ano kaya yung sum niya? Okay. So, anong sum niya? 713? Okay, 730. Next. So, dahil nakuha na natin yung sum ng ating x, which is the summation of x, so kukunin naman natin si um, population mean. So, population mean muna yung kukunin natin. So, di ba may formula tayo for computing the summation, population mean, which is summation of x over uppercase n. Okay. So, the value of summation of x is 713. Yung sum natin kanina. Then, yung magiging value ng n natin, nga pala, is yung ating total number of x natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, meron tayo 10. So, 10 yung ating n. So, 713 divided by 10, ang sagot ay 71 po. So, ito yung sagot natin for this population weight. So, sunod naman, yung value ng x natin, ima-minus natin sa value ni mean natin. So, magiging x minus mu. So, unahin natin yung una, which is yung 80. 80 minus 71.3. So, anong sagot? Okay. Okay, 8.7. Next. Ang sunod ay negative 19.3. Okay, next. 43 minus 71.3 ay negative 28.3. Next, 91 minus 71.3, ang sagot ay 19.7. Wait lang ba? Dapat. Okay, next. 20 minus 71.3. Negative, negative 51.3. Next. 98 minus 71.3 ay 26.7. Next. 100 minus 71.3, ang sagot ay 28.3. Next. 76 minus, hindi pala, 7 pala, rather. 28.7. Kamali ako. So, 76 minus 71.3, ang sagot ay 4.7. 78 minus 71.3, ang sagot ay 6.7. Okay, next. And the last is 3.7. So, laging tatandaan, kapag yung ating x ay mas maliit kaysa dun sa value ni mean, automatic ang sagot dyan ay negative. Pero pag mas malaki si x kaysa mean natin, ito positive ang sagot. Then yung addition nito ay 0. Automatic. Okay? So next. So gagawin naman natin sa susunod na column or the third column is yung sagot natin, itatimes natin siya sa kanyang sarili or is x squared natin siya. Squared. Okay?
So, ibig sabihin maging 8.7 squared or 8.7 times 8.7. So, para hindi kayo malito sa negative, tanggalin nyo muna yung negative sa, sa kanyang siya i-squared or i-times sa kanyang sarili. 19.3 times 19.3. So, para hindi binabasa ni calculator na i-squared muna natin si 19.3 tapos ita-times natin sa negative. Kasi ganun yung magiging interpretation ni calculator kapag meron tayong negative dito tapos nilagyan lang natin ng squared. Meron kasi 'di ba sa mga scientific calculator may squared doon. Okay? So para hindi kayo malito, tanggalin niyo muna negative para lahat ng sagot dito ay positive. Kasi 'di ba, negative times negative is positive. Para hindi kayo masyadong dito sa computation. So 8.7 times 8.7. So ang sagot ay okay, 75.16. Next, 19.3 squared. Okay? 379.49. Okay, next. 72 pala. Sorry. 372. Next. 800.89. 19.7. 0.09. Next, 51.3. Okay, sunod. Tama ba? Okay, next. 712.89. 28.7 squared. 823.69. And then 4.7 squared. 22.0. 6.7 squared. 44.89. Then the last is 3.7 squared. 13.16. Okay, next. So, pagkatapos natin makuha itong squared natin, nitong x minus mu, so pagpaplasin naman natin siya. So, ano kaya ang sum niyan? So, copy-paste lang natin. Okay? So, ang kanyang sum ay 5,886.1. Kailan ba dyan sa inyo? O, hindi pa tapos. So, 5,886 yung nakuha ko. Okay. So, ang sunod natin gagawin, since nakuha na natin yung sum, so we will use the formula for getting the population variance muna. Okay? So, meron tayong lowercase sigma squared is equals to summation of x minus mu squared over n. Okay? So, sana kita yun. Palit kasi sulat ko. X, n. So, substitute lang natin. Basta ito yung lowercase sigma natin. Para siyang ulo na may isang buhok. Yan. Parang ganun. So, 5,886.1 divided by n. So, ang n natin ay 10. So, pag divide natin, ang sagot dyan ay 588.61. Okay? So, yun yung sagot natin for the variance. Next.
So, gagamitin natin yung formula kanina ng standard deviation for group data for population. So, summation of x minus mu squared, or the square root of the summation of x minus mu squared over n. Then, substitute lang natin, square root na agad. Kasi parehas lang naman yung hindi yung kaninang sinunod natin. Ang pinagkaiba lang talaga ay meron tayong square root. Okay, square root lang natin yung sagot. Kita pa ba? So, square root ng 500 skew square root ng 588.61 ay 24.26 na lang. Okay? So, 24.26 yung value ng ating population standard deviation. So, yan. So, yun yung buong computation ng ating population variance and standard deviation for ungrouped data. So, wala na tayong alternative formula, just like I said before, kapag pinag-usapan natin si population variance and standard deviation for ungrouped data and also ungrouped data. Okay? Basta pag about sa sample yung ating variance and standard deviation, so meron tayong alternative formula. Pero pag population, wala. Okay. So next. So next example. So find the population variance and population standard deviation of the ages of all middle management employee of ABC company. So the ages are 53, 45, 59, 48, 54, 46, 51, 58, and 55. So ganun pa rin yung ano natin. Kukunin pa rin natin si population variance and standard deviation for ungrouped data. Okay? Ipurahin ko lang itong computation natin. Price lang natin. Okay, as usual, x ulit. Then, sulat lang natin yung kanyang mga value ng x. So, okay? So, yung una is 53. Sunod ay 45, 59, 48, 54, 46, 51, 58, and 55. Okay, next ay x minus mu. Then x minus mu is ano pa rin? Summation of x equal summation of x minus mu. That's it. Hindi ako na lang. Okay. So, ganun pa rin yung process. Pagpaplasin natin yung ating given na data. So, ang data natin ay, saan yan? 53, 45, 59, 48, 54, 46, 51, 58, and 55. Okay. So, sum lang natin. So, ano nakuha niyong sa?
ng ating x. Okay, 416. So, pwede natin kunin si population muna. Summation of x over. So, lipat ko lang yung pala, equal sign. Dapat dito sa gitna ng fraction bar. Okay. So, bali ng summation of x natin is 469. Divided by total number of n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 yung ating n. So, 469 divided by 9. So, i-round up natin siya in 4 decimal places. Yung kanina naman kasi, 1 decimal place lang kasi lumabas dito sa ating population mean. So, anong nangyayari? Nagdadalawang decimal places dito sa pangatlang column. So, ang ating sagot ay 52.411. So, siya ay umuulit yung kanyang decimal places. Repeating decimal, kumbaga. Okay? So, sunod natin gagawin, ganun pa din. X minus mu. So, 53 minus 52.411 or 1111. So, gawin natin 53 minus 52.411. Okay. So, 0.889. 0.8889. Next, 45 minus 52.11. 11. 411. So, negative 7.411. Next, 59 minus 52.411. So, 6.889. Next, 48 minus 52.1111. Sagot nun ay negative 4.411. Next, 54 minus 52.1111. So, ang sagot natin ay 1.8889. So, 46 minus 52.411. So, ang sagot ay negative 6 tapos 411. Sunod ay negative 1.411. Sunod ay 5.8889. Then the last is 3.88. Okay. So, sunod. So, i-squared lang natin yung sagot natin. So, ang squared niyan ay yan. So, 4 decimal places ulit. So, 0.8889 squared. Or, i-multiply lang natin sa kanyang sarili. So, 0.7901. Pares lang ba tayo? Yung sagot? Okay, next. May nag-join. Kasi Justin ba? Justin, ayaw i-accept. Hindi ko mapindot yung kay Justin. Wait lang. Ayaw. Ayaw mag-ano. Wait lang. Tapos pala. Okay, so nasolve na natin yung x minus mu natin squared kanina. So, nakapause pala yung video kaya hindi ko na-record. So, yung una natin nakuha is 0.7901. So, for decimal place pa rin yung ginamit natin for the third column. So, next is 50.56
77. Next is 47.4569. 16.90011. 3.5679. 37.3455. 1.2345. 34.6791 and 8.3457. Then, pinagsum natin, ang sagot ay 200.8885. Okay? So, kaparehas ba ng inyong sagot yan? So, 200 point, tatlong 8, isang 5. Okay? So, dahil nakuha natin yung sum nito, so we will use the formula for getting the population variance and population standard deviation for ungrouped data. So, gamitin natin yung symbol na lowercase sigma squared is equals to summation of x minus mu squared over uppercase n. Okay? Substitute lang natin yung value ni yung ating numerator, which is 200.38 isang 5 divided by yung n natin kanina, which is 9. So, divide lang natin. So, 22.3209. Okay, next. So, ito ay yung una nating ginawa is yung ating population variance. Next is the population standard deviation. So, square root lang natin. Yung sagot natin kanina. So, kopyahin ko lang yung formula. Okay. Kasya ba ba? Kasya pa lang. So, square root of 22.3209. So, ang sagot natin ay, square root lang natin yung sagot natin. So, ang sagot ay 4.7245. Tama ba? Ayan. So, ito na yung ating final answer. So, nakuha na natin yung sa population variance and population standard deviation for ungrouped data. So, kung ikukumpara natin dun yan sa sample, standard deviation and variance for ungrouped data, so wala na tayong alternative formula. Okay?